Very articulately and aptly put, Dr. Sunitha Krishnan. So, as I conclude, in terms of mentoring the mindsets of people, for financial inclusion to patu, what do you think are a few things that can happen, which will perhaps change the way we look at, gender and gender bias? And I think a lot of effort is put on the women to change things. right, I think the narrative has to change. right, We need to start looking at men and boys as our vehicle to change the narrative. అన్నిటికీ ఆడవాళ్ళని ఆడవాళ్ళకే వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి, ఆడవాళ్ళకే వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ గురించి, ఆడవాళ్ళకే వాళ్ళ సేఫ్టీ గురించి, అన్నీ మీకి మీ గురించి. వెరస్ వీ నెవర్ థింక్ దట్ మగవాళ్ళకి మేము దీన్ని ఒక ఆయుధంగా యూజ్ చేయాలని. ఐ థింక్ whether it is a state government, whether it is civil society or any other messaging, we look at the world as multiple binaries, and you can't say man, woman. We'll also have to talk about third gender. right. Okay, we put a disproportionate burden on the woman To fight for herself, to even make her existence valid. and also to change the narrative around Correct. her. Whereas we don't think that the other players are the ones who are sustaining and reinforcing the narrative. Correct. So I think it's high time now that we start investing on men and boys. Right. Let's talk to them. Right. Because see, financial inclusion, Andhra government for example has brought in ఆడవాళ్ళు ఇంత మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచుతూ వెళ్తున్నారు. వాళ్ళ మీద ఒక నమ్మకం పెంచుతూ వెళ్తున్నారు. దెర్ ఇస్ సర్టన్ చేంజ్ ఇన్ దేర్ పవర్ డైనామిక్స్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇది వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా? ఇన్ని సెంచురీస్ అక్కడ కూర్చో, నేను దాత కర్త అన్నీ నేను, నువ్వు నాకి దాసి, ఈ ఆలోచనలో సడన్గా ఈమె నా ఈక్వలు, మేమిద్దరూ సేరి ఇది నడిపించవచ్చు. సో ఎంపవర్మెంట్ కాంట్ బి వన్ సైడెడ్. వీళ్ళకి కూడా ఈ ప్రిపేర్డ్నెస్ తీసుకురావడానికి, ఓకే, ఈ ఎంపవర్మెంట్కి ఒక ప్రిపేర్డ్నెస్. ఓకే, చాలా ఈజీగా మనం చెప్తాము ఆడవాళ్ళు నా పొలిటికల్ స్పియర్లో తీసుకురావాలని. ఎంత ప్రిపేర్డ్ ఉన్నారు మెన్ టు హ్యాండిల్ విమెన్ ఈక్వలీ. గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఉన్నప్పటికీ, అలాగే మంత్రివర్గంలో కూడా మహిళా ప్రాతినిధ్యం చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు అన్నట్టు ఏపీ గవర్నమెంట్ లాంటి కేసెస్లో, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు గో అంటున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్. Absolutely. And for that, the mind of the man has to be prepared. Women are anyway changing now, or rather they are moving towards change. Right. To handle that change, Men and boys also have to be handled. And then it becomes easier, for this inclusion to work in the way. So there'll be less of misuse, less of even any effort to, manipulate the system. So that it doesn't have other ramifications. Yes. Yeah. Yes. So It's all about power. I mean, time Power and that again, cannot have come from outside. Power that has to come from within all of us, men and women. Right. And that is why it is very important for us to invest as much as in women, and also a little in changing the minds of the men and boys. as always, very beautifully understood and beautifully explained, Sunitha ji. So again, on behalf of the entire society, I'd like to express my gratitude to you and all your team for doing the great work that you've been doing. Thank you. And అసలు మీరు మీ ద్వారా మరింతగా ఈ జెండర్ బయాస్, ఈ అండర్లయింగ్ మేజర్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరం కలిసి పోరాడతామని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సునీత. Thank you. నమస్తే.